Es gibt Diskriminierungen, die sind offensichtlich. Etwa wenn jemand aufgrund seines fremdklingenden Namens nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Es gibt aber auch Diskriminierungen, die entdecken wir erst, wenn wir ganz genau über das Verhältnis von Wissen und Macht nachdenken. Die weltbekannte Philosophin Miranda Fricker tut dies seit vielen Jahren äußerst kreativ und erfolgreich und wendet ihr Wissen auch auf die Frage an, wieso eine Entschuldigung zur rechten Zeit eine Beziehung retten kann. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind. Miranda Fricker, herzlich willkommen. Thank you very much for inviting me. Ja, Sie sind eine der bekanntesten Philosophinnen unserer Zeit, das kann man wohl sagen. Sie haben eine Professur an der New York University. Und wenn man jetzt so wie Sie so ganz genau nachdenkt über das Verhältnis von Sprache und Macht, ist es dann auch so, dass man selbst beginnt, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen? I hope so. I mean, I'm sure we all blunder sometimes, but I think working on what I called epistemic injustice has made me more aware of the prejudices that I share with everyone all around me. And I think that when we hear what each other say, we all have to assume that we have various prejudices that are making our judgments go wrong in various ways. So I try. Everybody tries. Ja, das ist ja nicht selbstverständlich. Es gibt ja auch Philosophen und Philosophinnen, die tun irgendetwas an der Universität und es hat wenig zu tun mit ihrem eigenen Leben. Aber bei Ihnen ist der Zusammenhang sehr offensichtlich, auch wie sehr Ihre Theorie eingreift ins Leben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Dieses Buch Epistemische Ungerechtigkeit ist bereits 2007 erschienen. Es ist ein bahnbrechendes Buch geworden in der Philosophie. Es ist ein Klassiker heute, aber erst jetzt ist es auf Deutsch übersetzt worden. Und ich habe schon gesagt, es schließt eigentlich eine Lücke in der Gerechtigkeitsdebatte. Weil Sie nämlich sagen, es gibt eine bestimmte Form von Ungerechtigkeit, die wir bis anhin übersehen haben. Und da geht es beispielsweise um den Zugang zu Wissen. Mögen Sie vielleicht mal beginnen, damit zu erklären, was Sie damit genau meinen? Yes, of course. I mean, when I was writing the book, I felt like there was one very obvious way in which people had forever been open to the idea that knowledge is not accessible to everyone. And that's a kind of idea of distributive injustice, that there are some goods which are epistemic, that's to say they're to do with knowledge or education or information or getting expert legal advice, which of course are not equally available to everyone. And that's also zum Beispiel Mädchen, die ausgeschlossen werden von Bildung oder von Schule. Exactly, or people who don't have the money to buy legal advice or whatever it may be. So there are many dimensions of power, whether it's poverty, gender, race, which can stop people having access to epistemic goods, education, information, advice. That was a very familiar idea in social justice and so on. What was unfamiliar, I felt, in the philosophical tradition I was trained in, so analytic philosophy or Anglo-American philosophy, was the idea that if you tell me something and prejudice depresses the level of credibility that I give your word, I'm doing a distinctive kind of injustice to you as a knower, as an epistemic subject, as we say. So I wanted to try and theorize that idea and to identify what kind of a wrong I was doing you. Und ich denke, wir kennen alle solche Beispiele aus dem Alltag. Nehmen wir eine Person, die Zug fährt, sie ist schwarz, es kommt der Kontrolleur, die Person hat kein Ticket und sagt, ich habe den Geldbeutel zu Hause vergessen. Dann ist es so, dass man dieser Person weniger glauben wird aufgrund ihrer Hautfarbe. Das ist zum Beispiel vielleicht ein Beispiel für Ihre Theorie. Yeah, absolutely. I mean, just recently on British television, there was a panel, a mixture of black and ethnic minority people and white people. It was really a news discussion program, and a black jazz musician was saying, just today it happened to me, not talking about testimonial injustice, talking about racial prejudice in general. He said, I was in a first-class carriage on the train, and a passenger said to me, a white passenger said, do you have your ticket? And all the white people in the studio were like, I'm amazed that happened. And all the black people in the studio were, yeah, happens all the time. Mhm.
Jetzt haben Sie gerade schon den Begriff der testimonialen Ungerechtigkeit benutzt, also Zeugnisungerechtigkeit. Das ist ein Teil dieser epistemischen Ungerechtigkeit. Vielleicht müssen wir das noch erklären. Epistemisch bezieht sich auf den Begriff der Episteme, griechisch für Wissen. Und diese testimoniale Ungerechtigkeit ist eben sozusagen ein Bein dieser Theorie. Jetzt, um das noch besser zu verstehen, steigen wir doch noch ein mit einem Beispiel, was Sie sehr detailliert verwenden in Ihrem Buch. Und zwar geht es da um den Krimi von Patricia Highsmith, der talentierte Mr. Ripley, und zwar um die Verfilmung von Anthony Minghella. Wir erinnern uns alle mit dem Matt Damon in der Hauptrolle. Ripley ist ein Emporkömmling, er möchte gerne zu den Reichen und Schönen gehören und er beseitigt alle und alles, die ihm irgendwie im Weg stehen. Er tötet auch Dickie, ein Sohn aus gutem Hause, um in dessen Identität zu schlüpfen. Und Marge, seine Verlobte, wir sehen übrigens die drei in einem Bild aus dem Film, auf der rechten Seite den Schwiegervater, links Mr. Ripley und in der Mitte eben Marge. Und da gibt es eine Schlüsselszene, um die es ihnen geht, nämlich Marge wendet sich an ihren Schwiegervater und sagt, ich denke, das war Ripley. Der Mörder ist Ripley. Und dann sagt der Schwiegervater, und das ist die Szene, Marge, es gibt weibliche Intuition und es gibt Fakten. Warum ist das Beispiel für Sie so wichtig und was zeigt es? Well, in that example, it's quite a complex example in some ways because the men around Marge are, as it were, they care about her. They're benevolent men, but they carry enough prejudice against women at the time, the prejudice in particular that is being exploited by Ripley, the criminal. He's deliberately trying to bring out this prejudice in the other men so that they don't believe Marge. The prejudice is that Marge is a woman, she's a bit hysterical, she's a bit emotional, she's not really thinking rationally. And Ripley, who has indeed killed Dickie Greenleaf, is trying to make these men, mobilise their prejudices. So even though they're in sympathy with Marge, they just think, poor Marge, she's losing it, she's emotional. And so for me, that's a complex case because, at least in my theory, others may disagree with this, but I don't regard Ripley as doing Marge a testimonial injustice. Ripley knows that she knows. He does not disrespect her as a knower. He's doing lots of other bad things to Marge because he's trying to get other people not to believe her. The people who do her a testimonial injustice are Greenleaf Sr. and the other male characters who allow prejudice to depress the level of credibility they give Marge. When she's offering evidence, she says, I know it was him because he had Dickie's rings. She has evidence, but they don't see it because of their prejudice. So it's a very particular kind of wrong I was trying to bring out, and it's only one kind of injustice. Obviously, Ripley is doing many wrong things to Marge, but since he does not wrongfully underestimate her as a knower, he doesn't do her a testimonial injustice, in my view. Und was ich so großartig finde an dem Beispiel ist, dass es die zwei Probleme aufdeckt, die mit dieser spezifischen Form von Zeugnisungerechtigkeit einhergehen. Denn auf der einen Seite wird Marge Unrecht getan. Man sagt ihr, du bist einfach hysterisch, du bist emotional und so weiter. Und der Mord wird nicht aufgedeckt. Also das heißt, wir haben ein Problem auf der Ebene der Ethik und ein Problem auf der Ebene sozusagen des Zugangs zur Wahrheit. Und das ist genau Ihre Theorie, dass diese beiden Dinge vereint werden. Exactly, thank you. So there is the transactional wrong to the individual Marge, and then there are many disadvantages of an informational or epistemic kind to the relevant community. And you might say, since it's a murder that's happened, to the whole society, because everybody has an interest in the truth coming out as to who has been murdered by whom. So this is very typical of testimonial injustice in general, which is that an individual, could be a group, is wronged by the credibility deficit, as I call it, caused by prejudice, but this creates a blockage in the whole information and evidence flow for the society. So it's a huge epistemic dysfunction in the flow of information. Mhm. Und wenn wir diese Zeugnisungerechtigkeit beseitigen wollen, also zeugnisgerecht sind und erst einmal allen Glauben schenken, dann tun wir zwei Dinge. Wir haben eine intellektuelle Tugend, wir haben ein Interesse daran, die möglichst reichhaltige Wahrheit zu sehen. Und wir bedienen uns auch einer ethischen Tugend, nämlich eben
alle erst einmal für glaubwürdig anzusehen. Nun ist es aber so, dass wir ja alle Vorurteile haben und ein Stück weit gar nicht anders können. Also nehmen wir mal an, ich bin irgendwo mitten an einem touristischen Hotspot, jemand kommt zu mir und erzählt mir eine wilde Geschichte, er sei bestohlen worden und ich soll ihm 100 Franken geben, dann ist mein Vorurteil ja eigentlich nicht fehl am Platz. Yes. So, insofar as what you called a prejudice there is based in evidence, then I wouldn't call it a prejudice. I would call it a stereotype, but sometimes the stereotypes are based in evidence. That doesn't mean they can't go wrong, doesn't mean they are infallible, but I think it means you wouldn't be doing that person a wrong if you had evidence to think they were probably trying to fool you or trick you. Prejudice, as I use the term, it's a fairly usual way of using the term, involves some sort of dislocation from the evidence, so that is caused by some desire. So, and it can take many forms. So it can be, if we take gender prejudice, one kind of gender prejudice could just be misogyny. So there's a kind of hatred of women which is fueling the depression of their credibility. That would be a very simple case. Another kind of prejudice might not involve anything, as it were, so socially structural. It might be, imagine you're a scientist. This was a real example given to me by a scientist. And he was doing a lot of science work which got negative results. And the fashion at the time in science journals was to think that negative results are not interesting and they don't get published. And he was saying, this is a testimonial injustice because all our work is valuable, but the prejudice of the times means that it can't get published, and so it gets this depression of credibility. So that's not about race or class or gender, and it's a kind of much more local prejudice within a particular career trajectory, which is bad for the person, but it doesn't connect in a lateral way with other susceptibilities to different kinds of social prejudice. And for that reason, for me, it was very important to separate what I call incidental or local cases of testimonial injustice from systematic cases like gender, race, class, where the prejudice being used against the person, imagine it's race or homophobia, is going to affect them in many other areas of social activity. So it has this lateral connectivity, and then it can sometimes be part of oppressive social structures. But I was hoping to isolate the epistemic wrong and see whether that epistemic wrong runs the same and is constant through incidental cases and systematic cases, so that we can isolate the epistemic wrong and then situate it in different patterns of social injustice. Ich glaube, ein gutes Beispiel für das, was Sie jetzt eben auch erklärt haben, ist auch das Buch von Rebecca Solnit, der amerikanischen Essayistin, die dieses wunderbare Buch geschrieben hat, Wenn Männer mir die Welt erklären, war zuerst ein kleiner Essay. Und sie hat den Begriff geprägt des Mansplaining, ein Kofferwort aus Man und Explaining, und beschreibt, wie sie an einer Konferenz war und da hat ein Mann ihr über längere Zeit hinweg den Inhalt ihres eigenen Buches erklärt. Und als sie ihn darauf aufmerksam gemacht hat, hat er nicht einmal aufgehört, sondern er hat einfach weitergemacht. Also für ihn war überhaupt nicht denkbar, dass sie die Verfasserin dieses Buches sein könnte. Also das wäre wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Und auch da sehen wir wieder, man tut dieser Rebecca Solnit Unrecht. Und wenn man ihr nicht zuhört, entgeht einem auch ein Stück Weltwissen vielleicht, zu dem sie auch beitragen könnte. Absolutely. I think that's a wonderful example. And as you say, it has this interpersonal or transactional aspect, but also it reflects this wider problem, and it stops that knowledge flowing to some extent. So, no, I think it's a very, very common problem that people have known forever that this happens, but it was strange in analytic philosophy in particular. It was really hard to articulate it theoretically, because it used to be thought that all this feminist stuff, all this strange continental philosophical ideas, it's not really about knowledge, is it? And I was trying to argue, well, actually, it is about knowledge, because it could be that our whole concept of knowledge depends on these sorts of exchanges of information and depends, therefore, on our succeeding in correcting for prejudice in that core practice. And that's something you mentioned earlier about sort of virtue, but I think virtue is only part of the solution, really, just as the wrong and just as prejudices tend to be structural. The solutions need to be structural and procedural too.
Ich habe es schon erwähnt, Sie sind eine der meistzitierten Philosophinnen der Zeit, also mittlerweile wirklich ganz im Olymp angekommen. Aber gab es denn Zeiten, wo Sie selber sowas erlebt haben? Sie haben jetzt gerade gesagt, feministische Philosophie, da hat man oft gedacht, ja, das sind irgendwie diese sehr speziellen Special Interest Theorien. Ist das eine Erfahrung, die Sie oft gemacht haben, dass man Ihnen auch nicht die Glaubwürdigkeit gegeben hat, die Sie eigentlich erwartet haben? In a way, I don't know, because I don't know what people say about my work. But it used to be, no question. It used to be very difficult. Here's what I would prefer to say. I'm sure there were people who were just prejudiced against feminist work and would reject my work. I sometimes was on the receiving end of that, but not very often. And maybe I was lucky, because I think even now there are many women who do feminist work who really are on the receiving end of prejudicial rejections. But I think I was lucky. I went to Oxford to do my PhD, and I was working on this sort of material then, feminist philosophical material, and I went there to work with Sabine Lovibond, who was an expert in feminist philosophy. And somehow what I encountered in there was not prejudice against this sort of work, not at all, but I did encounter the sheer difficulty of explaining how it was philosophy. Why is this in particular? Why is it epistemology? What's it got to do with the concept of knowledge and how we define the concept? And so this was partly a narrow conception of what epistemology could be. And it was partly that I felt a bridge did need to be built between feminist discussions and analytic epistemological discussions. And I tried to do that. Genau, und das gelingt Ihnen auch sehr erfolgreich. Und ich glaube, es wird noch deutlicher, wenn wir sozusagen das zweite Standbein dieses Buches noch hinzunehmen. Wir haben jetzt über diese Zeugnisungerechtigkeit gesprochen. Und es gibt eigentlich eine Form von Unrecht, das fast noch tiefer liegt. Und das ist das hermeneutische Ungerechtigkeit, nennen Sie das. Das ist das Phänomen, und das müssen wir, glaube ich, ein bisschen erklären, dass man sozusagen die geteilte Ressource an Wissen, die wir haben, dass es da Lücken gibt und dass wir deswegen gewisse Dinge gar nicht ausdrücken können. Sie verwenden das Beispiel des Stalkings. Können Sie das mal erklären, wie das genau zusammenhängt? Yes. So I think to get the picture of what I wanted from hermeneutical injustice, I need to explain two concepts, and one is hermeneutical marginalization, which you were describing just now. So if we think of the general practice of producing concepts or social meanings, let's put it in terms of social meanings, as something that's spread across different social groups. And of course, the more powerful social groups will contribute more to the shared stock of social meanings and concepts that everyone can use. Now, that means there is power and inequality already in our contribution of shared concepts. It doesn't mean that a group over here can't have its own concepts, but if everybody over there who they need to explain their experiences to do not share those concepts, then they can't make themselves understood. So, in an example of stalking, for instance, it's a lovely example because I was writing at a time when it was a very, very newly understood crime, at least in the UK, and the legal concept of stalking was new. So, prior to that time, if someone was being stalked by another individual, they would in fact be terrorized and afraid, and their privacy would have been invaded, but there was nothing they could say to the police that could get any action from the police. And the arrival of the concept of stalking, not only into more common currency, but into legal discourse, enabled this to be recognised as a crime. And so it's a good story of, what should we call this? The concept rises up from people who are experiencing it and spreads and then becomes institutionalised. So at the time of institutionalisation, perhaps a little before, it has joined the collective hermeneutical resource. So it's become a concept and a word that anyone can use across social space and expect to be understood. Und interessant ist ja auch, wie sehr man erleichtert ist, wenn man plötzlich einen Begriff in der Welt hat, der genau das beschreibt, woran man gelitten hat. Und vorher hatte man diese Möglichkeit gar nicht, darüber zu sprechen.
Sehr verbreitet ist das Phänomen auch in der Medizin. Und tatsächlich hat ihre Theorie auch sehr viel Widerhall gefunden in der Bioethik, zum Beispiel in der Medizin. Es gibt heute Lehrstühle für Gendermedizin zum Beispiel, denn es genau darum geht, unter der Kampagne Believe Women zu sagen, hört den Frauen zu, was sie beschreiben, und lasst uns auch diese Phänomene hinreichend dicht beschreiben, erforschen, sodass wir eben vielleicht Krankheitsbilder erkennen, mit denen wir den Frauen helfen, sich überhaupt artikulieren zu können. Yes. Yes, I think new understandings of gender and transgender identity and so on is a wonderful contemporary example of how concepts, again, get generated in a local group and then gradually permeate the whole society so that it increases understanding, and what was first intelligible only to them becomes intelligible to others. And so testimonial injustice and hermeneutical justice have a sort of parallel structure in one way, in that testimonial injustice is to do with a degree of credibility being reduced by prejudice, and hermeneutical injustice is to do with your degree of intelligibility, either to yourself, but most likely to others, being reduced by this particular kind of unfairness that I call hermeneutical marginalization. And so the experience of trying to make your experience understood to others and finding that we don't have the shared concepts for me to make them understand whatever it is I'm trying to explain, that is the experience of hermeneutical injustice. Um es vielleicht noch einmal deutlicher zu machen, habe ich einen Filmausschnitt mitgebracht, den ich gerne mit Ihnen anschauen möchte. Er stammt aus dem Film Unser Vater, ein Film, der im Moment im Kino läuft, ein Dokumentarfilm über einen Vikar, der in den 1950er und 60er Jahren in der Schweiz eine Vielzahl von Frauen geschwängert hat, sitzen gelassen hat. Und diese Frauen und auch die Kinder des Vikars brechen in diesem Film ihr Schweigen. Und es gibt eine Frau, die erzählt im Rückblick, was für sie damals passiert ist. Das ist eine sehr erschütternde Szene. Er hat gesagt, komm ein kleines Bett. Da haben wir Wärme. Es ist nicht warm. Und da bin ich halt zu einem Herrn gelegen. Und er hat das gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, was er macht. Und dann hat er mir die Hosen abgezogen. Aber ich hatte noch nicht gewusst, was geht. Und dann hat er einfach angefangen. Ich in meine, und das hat höllisch wehgetan. Und dann habe ich gesagt, hör mal auf, es tut weh. Und dann hat er gesagt, ja, nicht lang, es tut dir nachher gut. Das war alles. Und dann bin ich heim, habe mich angelegt und bin heim. Ich war blöd. Es ist wahnsinnig berührend, natürlich aufgrund des Unrechts, was hier geschehen ist, aber auch, was mich so fassungslos macht und sprachlos, ist, diese Frau hatte gar keinen Begriff davon, was abläuft, und auch keinen Begriff davon, dass sie sich wehren könnte. Yes, it's a very moving story, and it's terrible that she says at the end, I was stupid. She wasn't stupid. She was abused, and her ignorance and her youth and her trust was abused. And as you say, it can seem surprising from the modern point of view that someone could not know what was happening to her. But actually, I think if we think about it a little longer, it's really easy to understand this, because what we find easy to interpret in our social lives is so dependent on how other people talk around us and what we're warned about and how things are described to us, and be careful about this, and some men can't be trusted with that. And if you're brought up in a way that makes you completely trust priests and makes you naive about what sex is, naive about what, or just ignorant of what abuse can happen, you don't recognise it when it happens to you, and maybe not for years, especially if it's shrouded with stigma and shame. So she wasn't stupid. She was a victim of a crime. And, of course, by far the worst thing about this crime is the sexual crime. But I can't speak for
this lady, but I think you're absolutely right to say this is also an example of hermeneutical injustice because, you know, the unevenness of intelligibility creates these terrible disadvantages in understanding your own experiences for what they are. And I think when you're in sophisticated discussions, and we're all modern people, aren't we, and we know what the world is like, we forget. We rely on having been taught to expect certain things and be very articulate with certain vocabulary, but it's completely contingent on how we were brought up and where we were brought up and the times in which we were brought up. So, yeah. Und diese Begrifflichkeiten zu haben, darüber haben wir schon gesprochen, das kann enorm erleichternd sein, weil man sich dann eben erstmal artikulieren kann. Einen interessanten Fall finde ich auch das DSM-5, also das Manual zur Diagnose von psychiatrischen Erkrankungen. Auch in diesem Kontext wird oft Bezug genommen auf Ihre Arbeit, dass man sich nämlich überlegt, welche Formen von psychischer Erkrankung müssen wir wirklich als Krankheitsbild anerkennen, um auch den Personen, die darunter leiden, Gerechtigkeit zu tun, ihnen nicht nur Glauben zu schenken, sondern auch eine Begrifflichkeit schaffen. Dann kann man auch das Phänomen nämlich wissenschaftlich erforschen und wir kommen in eine gerechtere Welt hinein. Nun gibt es da aber auch Kritik daran, weil man sagt, plötzlich haben wir jetzt immer mehr Krankheitsbilder und damit auch immer mehr Schubladen, wo wir Leute reinstecken können. Wie kommen wir aus diesem Dilemma raus, dass es natürlich emanzipativ sein kann, mehr Krankheitsbilder zu kennen, und zugleich auch irgendwie verstörend, wenn wir jeder Person dann ein Etikett umhängen? Yes, I mean, there's a balance to be found, isn't there? And I think it can be very helpful that talk of hermeneutical injustice as part of patient power. Some patients have found this very helpful, so that's good. And the way it's helpful is it enables them to say, this is what my experience is, and I have not had a chance to bring it forward and be understood before. And that very often that's a combination of hermeneutical injustice and testimonial injustice. And sometimes the testimonial injustice is more structural than interpersonal. One example, someone who I spoke to who was telling me about her experience of psychosis, periodic psychosis, was that she had been blocked from being part of the conversation when the dosages of her drug were decided. And she was having all these bad experiences in relation to a relatively high dose where there was a big bandwidth of what she could get. And she had wanted at least her word to be part of the conversation. But in this particular case she was describing, which sounded unusual, I think, unusually bad, she was suffered as what I would call a formal or institutionalized form of testimonial injustice, because her word wasn't allowed to be part of the decision-making procedure. And that's part of what I mean by epistemic justice, sometimes being a question of greater virtues on the part of individuals, and sometimes it's something just procedural. Her word needed to be part of the decision-making process, and it wasn't. Mhm, genau. Ich glaube, ein gutes Beispiel in diesem Kontext ist auch Long-Covid. Weil man da auch den Eindruck hatte, so viele Menschen haben erzählt von Symptomen und oftmals hat man gedacht, na ja, die haben vielleicht zu viel gearbeitet, die sind vielleicht ein bisschen empfindlich, möglicherweise hatten die vorher schon eine schlechte Gesundheit. Und je mehr Menschen darüber gesprochen haben und je mehr man zugehört hat, umso schneller war man auch am Punkt, wo man dann gemerkt hat, wir brauchen einen Begriff dafür und den hat man jetzt. Und damit haben wir eben hermeneutische Gerechtigkeit. Wir haben einen Begriff und Menschen können darauf Bezug nehmen. Das scheint mir auch ein gutes Beispiel zu sein für das, was Sie meinen, oder? Yeah, I think it's a perfect example. I mean, I know some people who suffered with long COVID. One of my students at CUNY Graduate Centre wrote about this issue. And it's very hard to make yourself understood and be believed. Again, I think it's a combination of hermeneutical injustice and testimonial, because if what I'm saying to you seems unintelligible to you because I'm coming from this place of hermeneutical marginalization, you're quite likely to depress the level of credibility you would give me. So we have this combination of the two kinds, and that can often happen, I think. Mhm. Haben Sie damals, als Sie dieses Buch geschrieben haben, damit gerechnet, dass das so unglaublich viel Einfluss haben wird? Weil, wie ich schon sagte, in so vielen
Papers taucht das jetzt auf, eben einerseits in der politischen Theorie, also gerade auch beispielsweise bei den Kirchen, wenn es um dieses Aufarbeiten geht von Missbrauchsskandalen, wird oft auf Ihr Buch Bezug genommen, aber eben auch in der Medizin zum Beispiel. I certainly did not expect anything like this. You know, it seemed like a very bad bet for a wide-selling book at the time. I remember just thinking, I hope somebody reviews it. I'll feel really bad if nobody even reviews my book. So, but the exciting thing is people take the ideas and do their own thing with them. But most of all, people outside philosophy and outside academia even finding something in it that helps them understand their own experience and they feel empowered by it, and it makes something articulable, expressible, that was not expressible before. And so I do get emails from people who just write and say, this helped me, thank you, and so that's very rewarding. Eigentlich hat Ihr Buch selbst ein hermeneutisches Problem gelöst, indem Sie Begrifflichkeiten geschaffen haben, die uns helfen, über Gerechtigkeit noch einmal neu zu sprechen. Das ist eigentlich interessant. I hope so. I mean, I should emphasize that, you know, many of these ideas were around in different ways before. And I think if my book did anything, it was this building a bridge between feminist discussions, post-colonial discussions, and analytic philosophy. And I tried to make these concepts very usable. But, you know, most of continental philosophy and all decolonial theory, Marxism, it's all been about power and knowledge, Foucault. But I wanted to do this rather specific piece of theory and make these concepts usable across a broad range of contexts. So both contexts of oppression and contexts where there is no wider context of oppression, but someone, for instance, who has every advantage in life, then gets an illness and finds himself in hospital. He's now a patient. And perhaps for the first time, he has the experience of getting a depression of credibility because he's just a patient and he's not using the expert knowledge. That, too, is an important kind of epistemic injustice. And I wanted to show there was a continuum of these different sorts of cases. And I think that's part of what some readers have recognised, that it's relevant to many different sorts of experiences in the world. Ihr Anliegen als Philosophin gilt ja eigentlich immer so eine Art geteiltem Verständnis dessen, was wir in der Welt vorfinden, wie wir miteinander sprechen. Es geht um Machtfragen, es geht darum, sich zu verständigen in der Gesellschaft, aber auch in den ganz kleinen Zusammenhängen, in Freundschaften, in Liebesbeziehungen, in Familien. Und da interessieren Sie sich speziell auch für beispielsweise das Verzeihen. Darüber sprechen wir gleich. Aber zuerst möchte ich auch noch darüber sprechen, wie Sie eigentlich Philosophie betreiben. Weil Sie immer wieder betonen, es gibt die Philosophen, die denken sich eine Definition aus und dann gehen sie in die Welt und gucken, passt die Welt zu meiner Definition. Und Sie gehen eigentlich umgekehrt vor. Sie gucken sich die Welt an, schauen, was da passiert und suchen sogenannte paradigmatische Fälle. Und wie Sie vorgehen, das haben Sie mal verglichen mit dem hier. Sie haben mal gesagt, im Grunde genommen ist Philosophieren ein bisschen, wie Sie vorgehen, Schwarzwälder Kirschtorte. Das müssen Sie uns erklären. Was macht die Philosophin mit der Torte? Wonderful. Yes, so this was in the context of my trying to suggest that certain practices, I think it was the paper on blaming, but also the same for forgiving, that our moral practices of blaming and forgiving might be like other sorts of social institutions. And there's a kind of spontaneous cultural creativity that we all engage in, which means that we have one first version of the practice, and then we either on purpose or just spontaneously kind of adapt it a little bit and do it in a new way. Almost all social phenomena exhibit this pattern. So the famous Kirchtorte, it's the original. That looks like an original to me. And then in the example I used, it would go through many modulations until, you know, I was once at a restaurant and on the menu was a deconstructed Black Forest Gatto, it was called. And so there was a little tumbler of kirsch, and there was a cherry, a little bit of chocolate cake and some cream on top. So it was all deconstructed. And that's what made me use this example, because I thought
all this human cultural ingenuity. We do it all the time. Fashion displays this pattern. TV adverts display this pattern. The development of the novel displays this pattern as you go from, you know, trusted narrator to unreliable narrator. Fine art displays this pattern because human beings like the new. And we can do a new version of something and everyone will understand it because it's just a little different from the old version. Now, I was trying to suggest that moral practices like blaming might be like that too. So they have a history of just that kind of cultural ingenuity. It goes through many different evolutions. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel über Freundschaft sprechen, dann ist es so, dass wir innerhalb der Freundschaft gewisse Dinge haben, die wir immer wieder vorfinden. Also so wie es hier eben die Kirsche gibt, den Rahmen, die Schokoladentorte und so weiter, gibt es in der Freundschaft gewisse Dinge und das ist eben dann ein paradigmatischer Fall. Und wenn wir über Freundschaften nachdenken, dann ist es hilfreich, sich immer wieder zu besinnen, was sind eigentlich die Elemente, um die es eigentlich geht. Verstehe ich das richtig? Yes, that's right. And in the context of blaming and forgiving, because I'm doing moral philosophy, I'm partly looking at practices and trying to think of them, as Nietzsche, Foucault, many others in different ways have, as historical entities rather than only looking in the now and defining what we do in the now. And so we see our current practice as having lots of residual aspects from the past, which maybe we want to get rid of, but we can't. So in my opinion, many of us still blame each other for things in a way that has a retributive, punishing aspect to it. And I argue that we should try to get away from that. You know, even if it began that way, we should try to move away from the retributive idea that because you did something to wrong me, you deserve to suffer. I think the proper point of blame, which is what I pretend is the paradigm case, is to, in effect, a kind of successful moral communication. I communicate to you that it hurt me the way you treated me and that I think it's wrong. So I find fault with you for what you've done. I'm being honest about that. This isn't a therapy session. I'm saying, no, I find fault with you, Barbara, for the way you treated me the other day. But my purpose is to get you to understand. My purpose isn't to harm you or to punish you. My purpose ought to be to get you to understand so that we achieve a certain shared moral understanding. And you might reply to me and say, Miranda, don't be ridiculous, you're exaggerating. And maybe we have a conversation and then we settle on a shared understanding in dialogue. That, to me, I suppose, is a kind of ideal kind of blaming, but I argue that it's a paradigm kind of blaming in the sense that it's always been at the core of what we do. Or if it wasn't, then we should get rid of the core and we should proceed this way. So it's a kind of normative project of asking what should blaming be like, when is it most useful, morally useful. Das ist sozusagen die Schwarzwälder Kirschtorte des Verzeihens, ist genau dieses Beispiel, wo es dann auch funktioniert. Also wo ich dann auch sagen kann, in Ordnung, ich verzeihe Ihnen, es ist für mich jetzt in Ordnung, Sie haben sich entschuldigt und dann können wir weitermachen. Dann funktioniert auch das soziale Miteinander. Yes. Nun geht es natürlich ganz oft schief und ich fand auch interessant, dass Sie, ich weiß nicht, ob es im gleichen Aufsatz war, aber Sie sagten mal, eigentlich sind die Fälle, in denen Dinge schief gehen, die interessanteren Fälle, weil das Drama ist eigentlich da, wo die Philosophie auch interessant wird. Yes, I'm obsessed with things going wrong, as you may have noticed, because I think to understand the well-functioning version of a human practice, whether it is testimony or forgiving or blaming, we need to understand the ways it goes wrong, not because of some sheer accident, but the ways in which its very structure makes it likely to go wrong, as it were, endemic risks of deterioration. And so in blaming, the endemic risk of deterioration is that my hurt, my moral wounding, leads me to try to punish, to try to hurt the other. And I need to resist that and instead try to communicate with the other. In forgiving, there are many problems, many risks, but actually the return of blame is an endemic problem. So supposing you've wronged me and I'm forgiving you, and maybe I'm trying to forgive you unconditionally. You haven't even apologized, and I'm trying to forgive because I believe that unconditional forgiveness is important. And somehow I'm almost pretending I've forgiven you, and really my resentful feelings, my blame feelings will return, even if I don't intend them to. And that's a kind of inherent
inherent dysfunction, especially in unconditional forgiving, I think, which makes it hard and makes it a long process. So eine Zermürbung auch, die entsteht. Nun kann man natürlich auch fragen, hat dann das Gegenüber sich auch wirklich entschuldigt und diese Entschuldigung auch wirklich gemeint? Also nehmen wir mal an, ich weise Sie darauf hin, dass Sie mir, nehmen wir an, wir würden zusammenarbeiten, Sie schneiden mir dauernd das Wort ab, Sie übernehmen alle Ideen, die ich einbringe und ich weise Sie immer wieder darauf hin und Sie sagen jedes Mal, du hast völlig recht, es tut mir wahnsinnig leid und nächsten Tag machen Sie wieder genau dasselbe. Dann denkt man ja schon irgendwie, soll ich jetzt hier wirklich noch verzeihen? Das scheint gar nicht ernst gemeint zu sein. Yes, I mean, I think the question of interpersonal forgiveness is very personal. So one of the things analytic philosophy has a habit of doing is laying down the law about when it's justified, when it's obligatory. I think there can be some guidelines about this. Certainly sincerity in an apology. It would seem very weird if I forgave someone who gave me a completely insincere apology. But philosophers often proceed with, I've done this myself, phrases like, well, if the apology is sufficient, then there is an obligation to forgive. Well, what's sufficient? I think the idea of a sufficient apology is very, very personal. And it depends on the relationship, the context, and the individual concerned. So imagine you and I both have another friend who's lied to both of us. And they've genuinely apologised, let's say. Is it sufficient? Well, it might be sufficient for you, because you know they're genuinely sorry. But maybe for me, maybe I've been lied to by friends in the past and I'm particularly concerned about this issue of trust and I really need more reassurance, more expressions of remorse than that if I'm going to be able to get past it. So you have sufficient apology, but I do not. It's a very personal judgment, and I think theories of ethics need to make plenty of room for these differences of personal judgment and indeed commitment. Und das ist ja auch interessant, dass persönliche Beziehungen im Moment in der Philosophie, in der Moralphilosophie sehr stark erforscht werden. Man denkt sehr stark viel darüber nach. Denken wir auch an den Dank zum Beispiel. Also wie viel Dank ist eigentlich ausreichend, um dem, was Sie mir geschenkt haben, wirklich entgegenzukommen? Man würde ja sagen, es ist eigenartig, wenn Sie mir sagen würden, also für das, was ich dir da gegeben habe, ist dieser Blumenstrauß nun zu klein. Es hätte ein größerer Strauß sein müssen. Und trotzdem verstehen wir auch, dass für gewissen Austausch von Gütern auch ein gewisses Ausmaß dann an Dank irgendwie notwendig ist. Yes, I agree. I think the relations and the norms, as we say, or the guidelines around gratitude are very similar to the norms around forgiveness. I think of forgiveness as fundamentally a gift. And that's partly because I don't think there is a right to be forgiven. So supposing I've wronged you in some way, perhaps I've lied to you, but I really have apologised, and you know that I'm very sorry, and maybe even you, by your lights, you judge that my apology is sufficient. I think this does generate an obligation on you to forgive me, or at least to try to forgive me, right? Because we can't always succeed in forgiving, but we have to try. And then if we fail, well, then it's our excuse. Well, I tried, but I can't. That's sad, but there's nothing wrong. It's just sad when that happens. So my apology has generated an obligation on you to forgive me for this bad thing I did. But supposing you don't forgive me, and supposing you just hold out to me and I get more and more frustrated, more and more desperate, I might be pleading with you, please forgive me. That seems to me all fine, normal human procedure, but if I say, I have a right that you forgive me, then I think I cross a line and I've shifted from the apologetic stance of humility to a different stance, a stance of entitlement. And the stance of entitlement that goes with claiming rights is one which carries the idea that, in principle, I could just take what's mine. You know, in the same way that if, you know, a father owes a mother child support, the state will come and take it from him. You know, she has a right to it. But that can't work in forgiveness, because if I do try to take it from you, like I say the words now, forgive me, I end up not really with the real thing. I end up with a terrible, deteriorated, sad version of forgiveness. So I really can't demand to be forgiven, even if you have the obligation to me. Es
gibt immer diesen Geschenkmoment. Nun gibt es ja auch die Situation, und das haben Sie auch schon angetönt, wo es quasi ein bedingungsloses Verzeihen gibt, also wo die andere Person gar nicht um Entschuldigung bittet, ihr Unrecht nicht einmal einsieht und trotzdem verzeiht eine Person. Und ein besonders krasses Beispiel für eine solche Situation, über die ich mit Ihnen sprechen möchte, ist aus dem Film Philomena von 2013. Wir sehen Judi Dench in der Hauptrolle. Es ist eine Geschichte, die in Irland spielt. Eine Frau wird auch geschwängert. Sie wird in ein Kloster gebracht, wo ihr das Kind weggenommen wird. Sie wird zur Zwangsarbeit verpflichtet. Und viele, viele Jahre später sucht sie mit einem Journalisten nach diesem Sohn, weil sie dieses Kind so gerne oder diesen Mann dann so gerne kennenlernen würde. Und sie stellt fest, dass dieser Mann, dieser Sohn schon lange verstorben ist an AIDS und die Nonnen verhindert haben, dass er seine Mutter noch findet, weil er hatte darum gebeten. Und sie trifft dann diese Nonnen in diesem Kloster und es kommt zu einer ergreifenden Szene, die ich mit Ihnen anschauen möchte. Entschuldigen Sie sich, wie wär's damit? Sagen Sie, dass es Ihnen leid tut. Hören Sie auf, Dinge zu verschleiern. Gehen Sie da raus und befreien Sie die Gräber der verstorbenen Mütter und Babys von Unkraut und Dreck. Ihr Leid war die Buße für ihre Sünden. Eine der Mütter war 14 Jahre alt. Martin, es ist genug. Der Herr Jesus Christus wird mein Richter sein, nicht Leute ihresgleichen. Ich glaube, wenn Jesus jetzt hier wäre, würde er Sie aus dem Rollstuhl kippen und Sie würden nicht aufstehen und Hört gehen. Sie auf, Martin, aufhören. Es tut mir leid. Ich habe ihn nicht mitgebracht, damit er hier einen Aufstand veranstaltet. Warum entschuldigen Sie sich? Anthony hatte AIDS und sie hat ihm trotzdem nichts von Ihnen erzählt. Aber das ist mein Schicksal, nicht Ihres. Ich muss sehen, wie ich damit umgehe. Das ist meine Entscheidung. Und was werden Sie unternehmen? Nichts, oder? Nein. Schwester Hildegard? Ich möchte, dass Sie wissen, dass ich Ihnen vergebe. Wie? Einfach so? Nein, nicht einfach so. Es ist schwer. Es ist schwer für mich. Ich will die Menschen aber nicht hassen. Ich will nicht so sein wie Sie. Gibt es nicht Situationen, wo man nicht verzeihen sollte, weil man es sich selbst schuldet, aus Selbstrespekt heraus? Perhaps there can be situations where you should... There are many situations where you should not forgive. But it depends on what your own ethical attitudes are. So I would like to... I find that a very moving scene, and I do not share her outlook, and I'm not a religious person, but I do really understand and respect that outlook, and I see its point. So I don't believe... So one of the worries about unconditional forgiveness is that it's just the same as letting someone off the hook, condoning what they've done. In situations where that is all it would be, you shouldn't do it. I don't think this was a situation like that. I think that she saw and now understood what had been done to her. I think she understood how wrong it was, what had been done to her, as did Martin, the journalist. And I think that in saying to Sister Hildegard, I forgive you, she presupposes that there was something terrible to forgive, right? So this is one of the interesting things about communicating forgiveness, is that it's premised on the idea there is something that needs forgiving here. So there's a very interesting combination of things that is expressed in that sort of situation, which is both you were at fault and I forgive you. Now, it's not very explicit in this scene. She doesn't say, I forgive you for doing X, Y, and Z terrible things. But then, of course, that's interesting because she's already in the stance of forgiveness. And in fact, one of the ways in which I'm interested in how forgiveness can so easily deteriorate, even when we are trying our best, is because when we come from a place of moral wounding, we will be very tempted to say, I forgive you for these terrible things you did, and then we've fallen back into blaming. But in this situation, as I read this movie, it is sufficiently understood. I don't know if we're meant to think it's really understood by Sister Hildegard, probably not. But it's, for the Judi Dench character, it's understood enough that she can make that decision not to hate,
but to forgive instead so that she can move on. It's very important this model is never imposed on anyone. Und interessant ist doch auch die Frage, weil Sie sagen, das Verzeihen ist immer ein Geschenk. In diesem Fall ist es ja auf jeden Fall ein Geschenk, weil die bittet ja nicht einmal darum, dass ihr verziehen wird, die Schwester. Aber für wen ist eigentlich das Geschenk? Ist es ein Geschenk für Hildegard? Oder ist es ein Geschenk, das diese Figur Philomena sich selbst macht, weil sie auch sagt, ich möchte mich nicht mehr mit dieser Last aufhalten? Yes, no, it's a very interesting question. You could use the word gift both ways. The way I tend to think of it is that the gift is to the perpetrator, so to Hildegard, whether she likes it or not. And it can be an unwelcome gift, because insofar as Hildegard is now forgiven, she's required to think, what am I being forgiven for? I have done something wrong, and now I am forgiven. And so sometimes people feel very angry when forgiveness is expressed to them, because they think, I haven't done anything wrong. This is part of the power of communicating forgiveness. So I think there is a difficult gift for Hildegard. It's a gift of release from hatred and resentment, but it's also a requirement that she accepts the burden of her responsibility for what she's done. But I think that one way of constructing the Judi Dench character, Philomena, is the name of the character. Since insofar as we're to think of her still as a religious person, she might be forgiving partly out of a sense of religious duty, but fully internalised desire to forgive. So she may have very complex reasons to forgive. But I would say that one of them is always that we forgive to heal ourselves. We don't want to be haters. I mean, it's remarkable when you read non-philosophical books about forgiveness where people have very difficult, traumatic things to forgive others for. They never say, I wanted them not to suffer anymore. They say, I don't want to be this angry person. I don't want to be a hater anymore. I need to get past this. And I think we forgive in the first instance to release ourselves from feelings of blame and anger which are doing no good anymore. Das heißt, man macht das Geschenk auch ein Stück weit sich selbst, weil man nicht auf dieses geteilte Verständnis sich berufen kann, was eben entstehen kann, wenn Verzeihen und Vorwürfe machen funktionieren. Was ist eigentlich am Werk, wenn wir sagen, wir verzeihen uns selbst etwas? Haben wir dann ein geteiltes Verständnis dessen, worum es geht, mit uns selbst? Oder wie funktioniert das? I think the idea of unconditionally forgiving myself for wrongs that I've done doesn't make any sense to me. It may be that people do that, but that really is just letting me off the hook. That's just not taking responsibility. But a kind of conditional forgiveness where I think to myself, I've done these bad things, I have taken responsibility, I accept the blame for them, and I've done what I can to correct them. Even if the person I've wronged does not forgive me, why are they not forgiving me? If I come to the conclusion that in the end they kind of should have forgiven me, or it's just sad that they can't forgive me by now, I think I should forgive myself. And that is interpretable in the model of achieving a kind of shared understanding, because I have fully addressed the moral wrong I've done, hopefully in dialogue with them, but that dialogue is now broken down apparently, so they don't want to forgive. But I think it makes sense and can be the right thing to do, to forgive myself for something wrong that I've done if I've fully, as it were, understood in dialogue the moral significance of what I've done. Sie sind ja eine der Philosophinnen, die bei Bernard Williams noch studiert hat. Er war einer der Supervisor neben Sabina Lovibond, ihres PhDs, also ihres Doktorats. Nun, Bernard Williams war wahrscheinlich einer der größten und wichtigsten Moralphilosophen des 20. Jahrhunderts. Und was ja interessant ist, ist, dass Bernard Williams sich auch immer interessiert hat, gar nicht nur für Situationen, in denen jemand einer anderen Person Unrecht tut, sondern in denen ein Unglück geschieht, etwas ganz Schreckliches. Beispielsweise in seinem Buch über Moral Luck, da beschreibt er, wie ein Lastwagenfahrer ein Kind überrollt. Und der Lastwagenfahrer tut das ja nicht absichtlich. Aber es stellt sich die Frage, ob der Lastwagenfahrer trotzdem ein schlechtes Gewissen haben sollte. Und ich möchte Sie gerne fragen, muss dieser Lastwagenfahrer sich zum Beispiel auch entschuldigen? Also ist es richtig, sich für Dinge zu entschuldigen, für die man gar nichts kann,
in denen man aber eine kausale Rolle gespielt hat. Yes, that's such an interesting area of moral philosophy, this question of responsibility. And Williams had a very unorthodox view, which was much more informed by the ancient philosophy he had studied earlier and continued to study and write about later. And one idea he took from the ancient Greeks was that luck is just endemic in our lives, and it can be partly luck that determines the ethical status of what we do, and that we should think of the span of what we're responsible for as all the things that we do within a certain causal proximity. Now, that contrasts with a sort of, especially post-Kantian, more Christian-influenced framework for thinking about moral responsibility, where there is a very strong idea of only being responsible for things you can control. And so on this more Kantian conception of the lorry driver example, a lorry driver, so long as they were driving responsibly, carefully, this terrible accident happens and somebody is killed, of course they should feel terrible, but they shouldn't feel moral guilt because they weren't at fault morally. Now, Williams agrees with that, not at fault morally, there is no blame. But he thinks that it's a tragic situation where we can, through our own hand, do terrible things through no fault of our own. That is within the ethical, within the bandwidth of our moral responsibility. And he argued in that paper that we need a name for that first personal moral response that is not just pathologized as being upset and then everyone telling you shouldn't feel guilty, and then it's kind of a confused moral feeling. Williams wanted, in a way, to vindicate the feeling one had done something wrong by saying, yes, there is a kind of form of guilt, and he sometimes used that word, though not often, a special form of guilt for bad things we've done through our own hand, but through no fault of our own. And he called it agent regret. So it's a terrible thing I might regret as the agent in a special way, which others who witnessed the accident in horror would not feel, because it wasn't through their own agency that this terrible thing happened. Mm-hmm. So it's a big point of controversy about how to think about moral responsibility. How broad is it? Does it include these cases of luck, in which case we need a new vocabulary to think about agent regret and so on? Or should we just exclude those and say, no, it's only what you're in control of that you can be held responsible for? Was ich merke, wenn ich mit Ihnen spreche, ist, dass Sie ja wirklich eine Denkerin sind, unter deren Händen sozusagen oder innerhalb deren Denken die Welt reicher wird. Sie treffen ganz viele Unterscheidungen, wenn es um Gerechtigkeit geht, aber jetzt auch beim Verzeihen beispielsweise. Und meine Frage an Sie, die letzte Frage an Sie wäre, glauben Sie, dass wir irgendwie auch bessere Menschen werden, wenn wir philosophieren, weil wir irgendwie reicher werden in der Beschreibung der Welt, die wir antreffen, für Phänomene sensibler vielleicht auch? I love philosophy that draws a lot on the rich texture of human experience. I don't think all philosophy has to be that way, and I think that philosophy can enrich our lives in different ways. But this particular aspect you've drawn on is something I care about a lot, especially when doing ethics. And I came from a background in doing literature and philosophy. I did French literature and language and philosophy, and I've always really missed literature. And one of the things I tried to do in that book, actually, was, in a way, make a slightly different sort of philosophical text. There are really long quotations in the book and recurring different quotations from the same novel will occur 2 or 3 times, or the same movie 2 or 3 times. And I'm trying to kind of almost do a close reading of that literature, whether it's a novel or memoir or a movie screenplay, and find the philosophy in it. And I enjoy doing philosophy that way, and I enjoy other people who make a greater role for literature. But of course, that's partly, I love literature, and literature is what gives us this amazing and drama, the texture of human relationship, human trouble. I'm interested in human failings and tragedy and difficulty. Und da suchen wir dann überall die Kirschtorten sozusagen, also diese Parapluie-Daten. And we must look to literature and film and drama to
to find our examples. It's such a rich resource. And then I think that you can combine two things I love. I love the cool abstractions of the model making of analytic philosophy. But I believe they're just better if they start from the texture of everyday life. If I was a sociologist, I'd be able to use real statistical information or something, but I love the imaginative resource of literature. And so that's how I try to do it. Eine Sozialingenieurin des Denkens, könnte man vielleicht sagen. I'm not so sure. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch, Miranda Fricker. Dankeschön. It's been absolutely my pleasure. Thank you so much. Ja, mehr zum Zusammenhang von Sprache und Macht gibt es in dieser Sternstunde mit dem Philosophen Philipp Hübel. Und übers Verzeihen haben wir auch mit der Philosophin Susanne Boshammer gesprochen. Viel Vergnügen damit.